Hello, everybody. How's it going? Hello, chat. Hello, Maria. Hello, Blader. Hello, Rodo. How's everybody doing? This goddamn machine. How we doing, everybody? How's it going? How we be? This is gonna get right into it, cause I'm anxious and I need to do something. I think that's pretty much just it. Yeah. Agonize briefly over whether or not any of these fucking credit double the application of tremor and potency. I think I'm misunderstanding something about how rupture works. Wait, rupture? Tremor? I think it's tremor. I think I'm thinking about tremor. Yeah, tremor, because it seems like it's impossible to actually see it on the enemy. I agree. Jesus. 4 times. 명령에 따르겠습니다. How you doing, chat? Having a good Friday. Looking forward to the weekend, I hope. Oh wait, hold on. I just came up with a better title. Closer and closer to the bigger walls in the game before the dungeon if you not. Okay. I will. We shall see if the power creep is enough to sustain me or not. Because once I the last boss fight that like actually caused me an issue. Once I figured out the one mechanic, fine. Good motherfuckers, real quick. Ah, this is the thing that she just has because she's male in here, huh? Get ammo. No count up. 명령에 따르겠습니다. 나였습니다. 그 삶의 마침표를
dead. 탄환 보급해드리겠습니다. And 전탄 격발. obliterated. 총알값 아까울 놈은 아니군. Oh shit, he took his hat off. They're gonna die. Mail, why do you never have the cards I need you to have? Boys. Oh, she only. Okay, yeah, she has the one color I need on her cards. 완벽한 거리. 이것밖에 못하고 그렇게 서 있으니 목이 떨어질 수만. 산콕. 자세가 멀어졌니? 다음 목표로. Trigger an ammo up from below without actually having to put mail into offensives. Although both of those are neutral, so that's not. But now they're favored when they were not before. Interesting. Interesting. Yes, indeed. No one makes different character sheets for the Linda series. One of them is Capo Marcel. Yeah? 완벽한 거리. 목표로. 그 삶의 마침표를. Which version of D&D? 5th edition or? 그렇게 서 있으니 뻔하지. 목이 떨어질 수만. 빈틈투성이군. 스켈레터. 빈틈투성이군. Sure, actually? You send it to me, I'll figure it out. I'll take a look. I'm curious. 점점 인어들의 숫자가 적어지고 있어요. 오시는 길이 영 편치는 않았겠어. I forget the name of the butterfly, dude. The butterfly we were following folded its wings and settled gently into his sloshing head. The figure's voice was clear and precise, unlike that of the mermaids. Not like an abnormality. 멀쩡한 생존자는 없을 거라고 했는데. Wait, is he a distortion? Or... 시계 대가리, 저거 네 친구야? I don't know. I don't know who this motherfucker is. 그 똘붕이네 닭집 사장 같은 존재인가? I mean, yes, that is what I was referring to, Greg, but... 놀람이 많고요. Remind me of the weird assholes from fucking Blue Archive. 이건 세상을 Black suit 받아들이는 and whatever his 방법 other 중 name 하나일 was. 뿐이지. 그렇게 소스라칠 이유가 되진 않겠소만. 오, 머리가 찰랑찰랑거려. Damn it, Dawn. 별이 꺼진 하늘 Why are you 아래에서 like this? 언젠가 맞이할 그날을 기다리고 있는 내 이름은 Hi, War. How are you doing, my friend? 림이라 불러주오. 통성명할 생각은 없으니 The fuck kind of name is 질문만 Rem? 하도록 하지. 이곳에 온 이유를 대라. 미친 인어들만 존재하는 이곳에 뚜렷한 이유 없이 온 것은 아닐 테지. 분명 시추선에 정박해 있는 건 우리가 타고 온 보트 단 한 척뿐이었다. 그런데 니놈은 어떻게?
내가 바다를 건너려고 한다면 배는 필요 없다네. 이것은 순전히 그대들을 보기 위해 온 것이지. Okay, good. 우와, You get any sleep 인기가 많아진 last night, 기분인가요? or still having it rough? 그대들은 가지의 황금빛이 비추는 곳을 향하는 자들이지. Have hot chocolate. 그걸 알면서 우리를 보러 왔다는 건 설마 그거야? 우리에게 황금 가지가 어디 있는지를 알려주겠다는? Hot chocolate is always nice. Well, maybe not always. If you're in the middle of heat stroke, hot chocolate is not nice, but 아니, 딱 봐도 그걸 방해하려고 왔다는 게 더 맞는 거. good vibes. 맞소. 요새 왜 이러지? 아, 참. 가지를 이 건물 안에서 찾으려고 한다면 그저 시간의 무용함만 깨닫게 될 것이오. What fuck are you? I still can't sense the golden bough this deep into the branch. There was truth to what he said. The bough was no longer here. 그렇다면 어디로 가야 한다는 것인가? 가지에 이끌리는 게 비단 그대들뿐이 아니라는 건 진작에 겪었겠소. 심지어 겨우 얻은 하나를 빼앗기기도 하였지. 어떻게 그것까지 아는 거죠? 본래는 외곽만을 떠돌아야 할 고래도 그 영롱한 눈부심을 오롯이 느끼고 있지. 황금 가지로 인해 외곽에 있어야 했던 그 고래가 둥지 안에 이 유사 호수까지 왔다는 말인가? 틀림없이. 그리고 이 건물에 있던 갸냘픈 가지는 그건 여기 있던 환상체들도 그 이끌림에 몸을 맡겨 웅대하고도 가늘인 고래와 함께 떠났다네. 그러니 자네들이 쫓는 것은 이미 이곳에 자리하지 않네. 그런 정보를 왜 저희에게 알려주시는 걸까요? 황금 가지가 누구의 손에 들어가든 그 쓰임이 어떻게 되든 그건 작은 날개짓에 불과하네. 우린 단지 그 날개짓의 울림을 좀 더 나은 방향으로 이끄는 것이지. 우리? 누굴 말하는 거지? 모든 걸 지켜보며 때를 기다리는 별의 주인 될 자들이요. 동시에 모두가 같은 별이 될 수 없는 우리지. The red mark briefly flashed on his head. I've seen that mark before. 지켜본다라. Sung shot a silent gaze in Rim's direction. 림, 그렇다면 그대는 구인회의 끝에 대해서도 알고 있는가? 과거의 벗들이 어떻게 무너져 버렸는지 아느냔 말일세. 알고 있어. 그 또한 지켜보기만 하였는가? 이상 씨, 혹시 당신의 옛 친구 중 하나였나요? 그대들도 잠시 겪었던 면면이요. 구인회가 분열될 때 뿔뿔이 흩어졌던 이들 중 하나. 내게는 바다로 간다 이야기하여 놓고. 그래. 나는 하늘
때 그중 하나이기도 했지. 대답해주겠네, 이상. 내가 지켜보기만 하였는가라. 그것은 오문이야. 자네는 구인회가 끝장이 났다 하였으나 그것은 누군가에게 또한 시작이었을 테요. 자네가 가장 잘 알 텐데. 그 상태가 끝인가 시작인가, 그것을 객관하여 정해놓는 건 이다지도 의미가 없어. 기회지만 영지형에게도 시작이었을 터. 그래, 그대는 일찌감치 내다버렸다는 것이지. 세상의 줄기를 볼 수 있게 된 걸세. 간결하고 중요한 단 하나의 줄기. 그것만 느낄 수 있게 된다면 그 외의 것들은 낙화와 같이 덧없는 것이지. 이거 하나만 대답해 주세요. 당신의 말대로 이곳을 삼킨 고래가 황금 가지를 먹었다면, 그리고 그 가지가 정말로 이 백화 현상을 덜어주는 게 맞다면, Mill's breathing was quick and light. She couldn't finish her sentence. 당신이 생각하고 바라고 있는 것이 옳다 하겠어. 그렇군. 이전표는 이쯤이면 되었겠지. 또 어디론가 다름하는가? 그때는 바다와 강과 도시가 어디에 있는지만 알고 꼬여있기만 했다면, 지금은 직접 내 날개로 다 You were. 그뿐이야. 잠깐. 그런 정보를 아는 놈을 호락호락 보내줄 것 같은가? 유감이요. 지금은 손에 움켜쥐어도 나는 흘러내려. Why the fuck is he here doing this shit? Oh no, he can teleport with water. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. Oh no, not blue 잘 people. 놀다 Fuck. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. 자, 판 돌아갑니다. Pallid bipedals begin to fill the void rim left behind. 저자의 영향으로 인해 인어들이 습격하지 않았던 것으로 짐작된다. 어째서요? 이성이 휘발되어도 어떤 에너지의 흐름에 대한 본능은 남아있을지도 모른다는 추론만이 가능하군요. 겁이라도 먹었다는 건가? And Claire, on his forehead there was a... one who bisected Cromer with a flick of his wrist, the one who silently approached me to talk. I remember the one marked with that bright red sign. Yeah, what's his name? Fucking... 당신 Begin with a D? 짝패군요. Shared a name with one of the characters. Damien, yes. The titular character of
the literature piece that Sinclair is from, right? In the book, literally titled Damien. 타겟 포착 1시 반. 빈틈 투성이군. 스틸레터. 허술하군. Yeah. 감사하다. Most homoerotic book out there. Yeah. 화력 추진. 전탄 격발. 완벽한 거리로. Claire's whole justification for like sleeping with Damien's mother is because she looked like Damien. God. Yeah, that does sound like somebody who's got some 자세가 무너졌네. some 자비에 감사하다. things they need to work through for sure. 타겟 포착 1시 반. 그 삶의 마침표를 다음 목표로. 자세가 무너졌네. 자비에 감사하다. 전탄 격발. Rude ass. I don't know what. I mean, other than the implication that somebody has some mental problems they need to deal with, some things they need to speak to a therapist about. I don't think you can draw anything other than, man, what the fuck kind of gayness? Like what tier of gayness are you on, 들뜨게 man? 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞아. This is how you can justify it. 잘 자, 판 돌아갑니다. 명령에 따르겠습니다. 3월 앵화. 빈틈 투성이군. 스틸레터. 허술하군. 빠르게 처리하지. 여기가 네 약점인가? 그 삶의 마침표를. 당신 짝패군요. 각자의 이것밖에 못하는 자세가 무너졌네. 빈틈 투성이군. 명령에 따르겠습니다. This music is really 자세가 epic 무너졌네. for whale 자비에 fighting. 감사하다.
percussion is going pretty crazy. I appreciate that they brought Mr. Electric Guitar back. 화력. Always nice to see he's still here. 동정은 필요 없겠죠. 나가리판이네. 다음. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 수밖에. 완벽한 거리고. 뻔하지. 전탄격발. Question the decision to try cooking a whale using only a single man playing a burgeoning guitar, but the flame is so hot. Lazy. Can you not feel the heat of those riffs? 총알값 아까울려면 Are they not melting your skin off your face with how fucking fire they are? Also, hi. How you doing, buddy? It's not tough, it's pretty good. There's still a lot of surface area to cover? Yeah, but you know. 이것밖에 못하는. 자세가 무너졌네. 자비에 감사도. 화력. 추진. 피차 동정은 필요 없겠죠. 피차 동정은 필요 없겠죠. 완벽한 거리고. 이것밖에 각자의 못하는. 위치가 있으니 그렇게 서 반환 있으면 보급해드리겠습니다. 떨어질 피차 동정은 필요 없겠죠. 다음 좋아. 코이코이. 3월. 당신 짝패군요. 전력으로 상대하라. 뻔하지. 자세가 무너졌네. 자비에 감사하도록. 림이라는 자의 말대로 여기엔 황금가지가 없어 보이네요. 제게도 가지에 대한 감각이 느껴진 건 없었으니까. 이제 어떻게... 우리 외에 지부에 남아있는 자들은 모두 오염되어 버린 것 같다. 림이라는 사람 말이야. 그 표식이 있다는 건 지난번에 만났던 날아다니는 파란 꼬맹이랑 비슷한 놈이라는 건데 괜찮을까? 확실히 결과적으로만 보면 저희를 도와주긴 했었죠. 아주 조용히 다가왔지만 말이에요. 우리가 뭘 어쩔 수 있지? 그렇네요. 저희가 할 수 있는 건 없었겠죠. 하지만 데미안은 저희를 향한 악의는 없었던 것 같았어요. 뭐... 내 놈한테만큼은 없었던 걸 수도. 관리자님, 그자가 믿을 수 있는 자인지는 어떠한 증거도 없습니다. 결국 그자들의 목적이 무엇인지 명확한 말도 없이 내빼지 않았습니까? 야, 그래도 얼굴 튼 사이니까 뭐라도 알 거 아냐. 뭐 없어? 내가 알던 그와는 너무도 달라진 터라 갈피를 잡지 못하겠어. Let's fucking get out of this place.
있는 이들은 어떻게 되는 것인가? No, booming blade is not a thing in Pathfinder. Pretty clear that the golden bow isn't here anymore, so. 우리가 손쓸 수는 없다. 알고는 있지만 And if you're looking at something that's including booming blade, then that would be 5th 네 edition probably. 생각 대충 알 것도 같지만 포기할 건 포기해라. Although booming blade is essentially just the ability to use fucking spell combat. Booming blade is just a weird workaround for not having a class that is specifically the magus. Fucking space heater. 이미 늦은 것도 있는 법이더라. 살아보니까. 알겠어. 웬일이래? 남 위로도 다 할 줄 아는 사람일 줄이야? 알른이 죽지. With the pallid mermaid's unintelligible signals echoing behind us futilely, we decided to leave Lobotomy Court branch. We'll likely never understand them. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어 나의 상대는 어디 있는가? No golden bow, no survivors. 탕. 아니, 새로운 시선의 작품을 볼 수 있는 기회였으니 나쁘진 않았군. All that for nothing. Oh. 뭐 괜찮지 않겠어? 보통 이렇게 털리는 경우는 다음부터 대박날 징조더라고. 아무래도 그 가지를 찾으려면 호수 한복판을 해적거리 할 것 같은데. 그자의 말대로라면 황금가지는 창백한 고래가 삼키고 갔다는 거예요. 정말 가는 것이오? 그 풍차만한 아니 십체만한 아니 성체만한 창백한 고래를 찾으러 말이오? Fucking. Not the Don Quixote windmill obsession. 그 만한 걸 우리가 잡을 수 있을까? 그리고 잡는다고 해도 황금가지는 어떻게 얻어? 다시 뱉으라고요? 돌아가는 편이. 돌아간다고요? 아, 그게 돌아가면 그 다음은 어떻게 하실 건가요? 아, 뭐 황금가지를 포기한다? 그렇게 아무렇지 않게 없던 일로 하고 그 다음 작전으로 넘어간다? 황금가지를 이런 식으로 포기하는 게 이 집단에서 용인되었는지도 모르겠지만 그게 어찌 되었든 저는 돌아가지 않아요. Ah, the good old sunk 여기까지 cost 내가 어떤 fallacy. 마음으로 Although it is our 버텨왔는데 fucking job. 이 망할 회사에 들어오고 줄곧 버티고 있던 이유는 파우스트, 당신 이스마일 씨의 말씀대로 이 정도의 상황에서 황금가지 수복을 포기하는 건 허용되지 않습니다. 하지만 지금 당장은 어디론가 이동하지를 못할 겁니다. 베르길리우스 씨와 합류해서 추후에 대한 논의를 하는 편이 적합할 것 같네요. 그건가? 이번에도 그 거지 같은 호수의 규칙 때문이지? 네, 그렇습니다. 약 2시간이 남았군요. 참 잘했어요, 히스클리프 씨. Honglu, you like never help when you talk. 이런 A sudden shock shook everyone. Get the fuck out of here first. 안개 너머로 선박 여러 척을 관측했다. Oh, 단 That's not good. 메피스토펠레스의 윤곽은 아니다. pirates are after our ass, huh? 뭐야?
오발이라도 있었던 건가? No. 아니 잠깐만. 그게 원래 여기까지 물이 차 있지 않았었잖아. Is that the waves for here, or? It was as Heathcliff said. When we first got to this branch, the water level was down there, but now it had risen high enough that the waves were lapping at the platform we were standing on. 만조군요. 이 호수는 시간이 흐르면 수면은 높은 고저차로 오르내리는 현상이 있는 것 같습니다. 뭔가 발사되었다. 충격에 대비해라. 또 온다. Numerous harpoons suddenly riddled the ground we were on. We were being bombarded with harpoon shots flung with nary a care whether it hit someone or not. Yoshio parried a few harpoons away with the back of her sword, but they were simply too many. 걔 쌍가오리 녀석들인가? Wet-hook 끈질긴 거 pirates, the 하나만큼은 정말 fall. 존경스럽네. 관리자님, 당신이 기어코 살려두었던 그제가 부른 찌꺼기들이겠죠. 그런 말 마시오. 관리자 나리가 행했던 건 누구나 하기 어려운 숭고한 판단이었어. 잠깐. 조금만 머리를 굴려보면 알 수 있잖아. 우리가 호수에 묶여 있는 것처럼 저것들도 호수에 묶여 있을 거 아니야. 뭐 작살을 실컷 박는다고 해도 이 너머까지 배를 직접 끌고 오지 못하니까 그 사이에 뭐냐. 아니, 보통 해적들이 작살을 날리는 건 So that's how. 우리가 갈고리를 단 건 지금 같은 조질력을 위해서였다고. 작살 타고 싶은 사람 나요다. So you guys wanted to die as well? Is that it? Well, far be it from me. We do be bleeding out here. Fuck it. 빠르게 처리하지. 그 삶의 마침표를. 화력 추진. 여기가 Goes out. 약점인 Tiger. 총알값 아까울 놈은 아니군. Got his hat off. He's in serious mode. Unopposed. Opposed? Unopposed, huh? How many rounds does he spend on his orange? 위아래가 없군. 1, 2. Things are getting a little bit difficult, it seems. 타겟 포착 1시 방향. Neutral and onion shit all over the 목이 place. 떨어질 수밖에.
Gonna be spending 1, 2, 3 Savage Tide Mark rounds. Might have switched to Savage Tiger Mark rounds too soon. Maybe not. I think one of the best characters in this game? Uh-oh. I don't know if I can compete with Pete. 각자의 위치가 있으니 자세가 무너졌네. 자비에 감사하도록. Hey, you staggered. Fuck you, nerd. Lucille is, in fact, running out of ammo a little bit. But I can reload it, so it'll be okay. 받아볼 텐가. 그렇게 서 단원 있으니 보급해드리겠습니다. 떨어질 수가. Killed. 움직임이 어설퍼요. 그 삶에 마침표를 빈틈 투성이군. This captain guy is hanging in there real hard. 허술하군. There he goes. 자비에 감사하다. Now he's exploded into meat. 완벽한 거리군. 자세가 무너졌네. 자비에 감사하도록. 전력으로 상대하마. Longer fight. I didn't know it was a longer fight. I didn't check the enemies. The enemy count. 완벽한 거리군. 전탄 격발.
우린이 뭐? He's dead. One target down. Reload next turn for Hong Liu. 화력 추진 자 자세가 무너졌네. 자비에 감사도. 빈틈 투성이군. 스틸레이터. Yeah, buddy, stack that tremor. Staggered. Get fucked, nerd. And that tremor into hemorrhage. On tremor burst, take loss damage equal to sum of the tremor potency and bleed potency divided by 2 and lose 1 bleed count. When hit by skills, trigger tremor burst raises dagger threshold by the potency. Reduce count by 1 tremorage. He's deep wounded. Oh shit, they got 2 big guys. They got 2 pirates. Oh fuck. Then reload Hong Liu. Does Sinclair reload on his 말씀하신 임무를 수행 defense? 중이에요. Put tremor against the attacker when hit as long as this unit has remaining shield. One ally identity with the earliest deployment on the attack all accounts. Yeah. That's okay, so that's reloader. Ammunition tribute is just 4 resistance is or resonance is the one I need to just like shit ammo at them. Well, might as well try and trigger that since Schmill is out here with a shitty suit. Fuck it. Time to ball and find out. 타겟 포착 1시간. 피자 공정은 필요 없겠죠. Why they're so substantial, I say. 전탄 격발. 자세가 무너졌네. 자비에 감사도. 여기가 빈틈 투성이군. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. Another box spent. Mail has to be here. I drop Hong Liu. I drop that Hong Liu for this Hong Liu. Boys and rupture. Not this Hong Liu.
it. Who's not high enough level? Hey, Merceau, why don't you fucking level up, you bitch? Oh, fuck off, really? 명 받았습니다. Oh, fuck, it's the crime guys. We're fending them off somehow. 저 가운데에 있는 배에 계속 눈길이 가네요. 유독 화려한 건 다 그만큼의 이유가 있는 것이겠죠? 오라라? 저기 저 가운데에 있는 사람 말이야. Rhodia rarely ever showed this much fear and anxiety. Every bit of dialogue and soundtrack this scene has. I'll try. That weird guy up there, he's been posing like that over there since this whole mess started. 그런 게 아니야, 탄테. 저 문신을 보고도 모르겠어? 저자는 중지의 좁 형이군. 좁은 형님이 뭐죠? 작은 형님 아니야? Bitch brother. Is that what he said? Yeah, it is. Sorry about bringing this up now, but what's the middle? Just a mere mention or a mere sight of the Malone seems to shock and intimidate a lot of people. Remember that how they pretty much traumatized Pilot? 저 듣기로는요. 중지를 포함해서 Yeah, in case you guys forgot, I don't know anything. He's heard of the Pulse. 손가락이라고 불리는 조직에 있는 사람들은 차원이 다르다고 들었어요. 직접 만나본 적은 Hello, 없지만 J-Bars. 아니, 직접 만나는 것부터가 있어서는 안 되는 일이야. 뭐 끝이라고 봐야지. 마지막 한개비를 피워야겠군. 다들 죽기 좋은 날씨 아닌가. Yosha? Even you? 마주해야 하는 일들이라면 담담하고 굳세게 받아내야 할 뿐일 것이오, 단테. 준비 운동은 끝났나? Oh God. I see. I understand. 형님께서 시간 줄 때 싸게 해라. He's wearing sunglasses in this gloomy weather. What the fuck? 일동, 전열을 갖추동. 관리자님, 이번 전투는 지금까지와는 양상이 다를 것 같습니다. 이럴 경우 지휘자의 신변을 안전하게 하는 것이 우선입니다. They brought their own rave along. 좀 더 안전한 곳으로 피신하여 눈에 띄지 They 않게. fucking rolled a red carpet down from the fucking ship. These absolute fucking drama. This OST, I hoped it might be. 원한다면 우리 쪽에서는 들어줄 용의가 있다. 누가 협상을 하려 하더니 옳지. 그때 그 친구하고는 입장이 완전히 반대거든. 작은 형님이 진짜 올 줄은 몰랐는데.
그래, 내가 한 말이다. 지금까지 인생의 대부분을 중지에 바치면서 I need to put this motherfucker on auto. I can't let him 깨뜨릴 수 없는 be 철칙이 interrupted. 있었다. 하지만 오늘부로 그 철칙이 산산조각나고 말아버렸다. 너희가 내 개인 금고를 털어가는 바람에 말이지. 와, 치가 떨리네. 어떻게 그런 행동을 할 생각을 하지? Fucking. 응? 쌍갈고리 팔을 털어서가 아니고? A bulky ancient book hung from his waist, secured in place by thick chains. He lifted. 그러니 Wait, hold on. 이 자리에서 고하도록 He lifted it 하겠다. with his hand. 너희들의 Oh, 용서받을 God. 수 없는 죄를. Guess who did it? 저기, I don't know. 우리가 비록 I don't know who 그 could possibly 스미 have done 씨랑 조금 that. 말다툼이 있긴 했지만 Wow. 그대의 부하는 우리가 무사히 돌려보냈어. 야 잠깐. 스미? 그게 누구지? 그러면 그죠. No way, he didn't fucking know. 괜한 언동이었는가? 어디 보자. 그럼 그 Oh, 죄까지 God. 추가해서 더하면 The big brother began. They are dwarves. Gangster dwarves of the chain throng. Big brother began flipping through the pages, taking time to wet his fingers. 안가품 장부다. 저기에 적혀진 이름들은 뭐 끝이지. 우스워서 돌아버릴 것만 같군. 세상은 북신과 퍼석으로 나눠진다. 너흰 그 차이를 알고 있는가? Silence. The urge to blurt out, "What the hell are you talking about?" was palpable, yet it was suppressed by an unknown, incredibly patient force. 손으로 움켜쥐었을 때 안정감 있고 부드럽게 잡히는 것이 북신이며 꺾으라게 손가락을 뚫고 나오는 가닥들이 퍼석이다. 그 중에서도 최상의 북신이 되기 위해서는 매일같이 인고와 단련의 시간과 섬세한 손길이 필요하지. 알겠나? No. 이 머리를 알맞은 모양으로 푹신하게 고정을 시키려면 수없이 많은 노력이 필요하지. 유사의 최고급 항구인 대왕가오리 항구선에 위치한 프라이빗 미용실 원장에게 헤어스타일링을 무려 5시간 동안 받을 수 있는 쿠폰. Uh-huh. 거기다 그 쿠폰이 있으면 누구나 멋쟁이가 될 수 있는 데다가 사전 예약 없이 방문도 할 수 있다고 적혀 있지. So we're being accused of taking his coupons for a hair salon? 아까 요슈 씨가 좁은 형님이라 했던 것은 속 좁은 걸 의미하지. 진짜 엮이지 않는 것이 상책이었건만. Jesus Christ. 그것은 북신을 위한 원대한 한 걸음이었다. 하지만 그 쿠폰을 털어가는 바람에 Do you have wires coming out of his face? Or is that tattoos? It's tattoos, right? 날 쿠폰 기약 thief? 없이 퍼석인 채로 살아야 하겠지. 자, 봐라. 이게 너희 중 하나가 저지른 극악무도한 죄의 증거다.
Big Brother tossed a piece of paper before us. On it was a picture. Heathcliff? 몰랐어. 저놈 것인 줄은. 아야 그렇잖아. 금고에 알록달록한 고양이 스티커들만 붙어 있었다고. 그걸 뭐 누가 저런 엄청난 녀석 금고일 거라고 생각해? The British once again stealing from people. God damn it. 취향이라는 건 사람마다 제각각이다. 마치 이 호수처럼. Oh Lord. 다양성과 취향을 무시한 것도 명부에 적을 수밖에 없군. You read Heathcliff's line? Wait, did I? Yeah. Yeah, I did. I did. I know. I saw the kitty stickers. I'm aware. 누가 히스 입 좀 틀어막아. 저 장부에 또 뭐라도 더 적히기 전에. Heathcliff. Did you even know who, what, or where these coupons were for? 발턱이 있겠냐? 이 젠장. Hold on. He didn't like chuck him out or anything. No, not the Don tears, not the Quixote wails. Fuck. 왜 그런 것이오? God damn, shut her up too. Beast Ricardo strikes again. Yeah. Wait, is that his name? They haven't told us his name right yet, right? Yeah. It's just a big brother right now. 생전 관심도 없던 헤어 살롱에 손을 대버린 것이오. 그런 게 있어. 단 한 가지 희소식은 가져간 쿠폰을 다시 돌려줘도 용서해줄 가능성은 극히 드물다는 것이다. 0이라고 봐야겠지. 그러므로 그 쿠폰은 히스클리프, 네 것이 될 수 있다. 불행한 소식으로는 그 쿠폰을 사용해 보기도 전에 우린 모두 대박이라는 거겠죠. What the fuck is the first O in fucking forehead obliteration? Obliterated forehead? I don't know. With his extended, passionate speech coming to an end, the big brother of the middle and Don Quixote both wiped the tears from their eyes. 그리고 그 죄의 대가는 8조 20항을 보면 거기서 A형의 6번째 헤어 쿠폰. Book has instructions in case someone steals their hair salon coupons. 그래, 찾아 관계자 전원. 그러니까 쿠폰을 도난한 자와 그자와 친분이 있던 사람의 직결 The price for stealing hair coupons is death? 역시 속좁. 나는 중지의 작은 Yep, 형님 that is Ricardo. 죽으면서 새기도록. 기억은 무척이나 중요하니. Yoshu threw her one last cig to the ground, smokes down to the butt. 썩 맛있진 않았어. 다음이 있다면 더 콕. And the big brother quite literally soared into the air. A big coupon? I guess it's an important coupon at least. Somewhere, her grim grudge bearer is nodding at the adherence to the proper rules of grudging. And I respect it. We got 3 waves. How many enemies though? God damn, there are a lot of... Wait, are we targeting? Okay, something I don't quite understand, because I'm a dumbass. If I don't target their counter, will the counter still go off because I'm hitting them? The guard? Is it a guard? I thought it was a counter. Shield team want to go off with the attack regardless.
sword and shield. Okay. So I either have to accept that they're going to get attack up, or I have to prevent them from paralyzing me. Well, one of those is infinitely worse than the others, I think. So. Mail is on yellow card. Can you read move passives again? One class raise the power of minus coins for the effects count. Power of plus coins. Every time a middle ally is killed in this encounter, gain 1 offense level up. Okay, yeah, they're gonna get better as I kill them. And that's gonna be unfortunate, but when they lose coin boosts, because I beat them in a clash, then it's okay. Or they get worse. Build it, and then use the mass fly corpses to start. What the fuck? I didn't know they could do that. I wish I still didn't know they could do that. Fuck, gross. Yeah. That's hellish. What the fuck? Yeah, I bet. I bet you haven't. You don't wish you hadn't. Jesus. Let's kill that guy, I guess. Thank you for the first time looking for food since you haven't gone grocery shopping. That is unfortunate. 받아볼 텐가. Shut up, lazy, gross. Fucking, You fucking carrot face me, you little bastard. Sturdy little brother of the middle. Oh dear. Yeah, these guys are tough, aren't they? I guess it's a good thing I brought the tremor along? Maybe I can stagger them? Got minus coin boost. Minus coin power +1 for this turn? This is some music. Jesus. Going wild again. Fuck. Minus coin power only applies to negative coins.
What the fuck are negative coins? Hello, asocial construct. Coins that have lost? What the fuck is a negative coin? What? Heads is positive, tails is negative. Okay, so when they flip and they get a heads, then their shit's better. 현재 말씀하신 임무를 수행 I 중이에요. get a negative coin boost too, so it's either or, really? Yeah, they're getting buffed either way, so I might as well just fucking focus one down. Oh. Trigger amplitude conversion. Yeah. I can see that. Probably should have brought a different Hong Lu along. He's not gonna have bullets for their shit. You're showing off that? Shit, man. Hong Lu can function without bullets? Still. Yeah, that's not gonna help. Five 13 versus 317. Shit. Well, I might as well keep slapping open wounds on the one guy that's already got it. God, we're neutral on everything. Struggling. Gregor does have his orange skill. Oh, that's favored. Sinclair has his red, but that's spending ammo and I need to hold on to it so we can feed it into Marcel. Hope she can dodge it. Jesus. 당신 짝패군요. 그 삶에 마침표를
3. 앵화! There we go. Positive sanity on that at least. Come on, Sinclair. Come on, come on, come on. Yeah! 여기가 네 약점인가? Hit from that still. We're not doing the best, but we could definitely be doing worse. That motherfucker is staggered. Unlimited beefy guy works. That is what we're doing, yeah. What we got going here. Anybody attacking her? Yeah. 당신 짝 해볼래? The unopposed attacks don't only build up sanity unless you kill the guy. 자! 흡! 자! Okay, Marcel needs to go first. So not getting imposed. Finally a red card. Finally a card that matches the goddamn suit. Struggling. Favored. You think I can kill him with that? How much health does he have? 53? With just Sinclair? So I should strip Sinclair off to do something else and let Marcel kill him easy and get the sanity up. Marcel won't kill him? The other skill isn't that strong. I don't want to waste the ammo on Sinclair. Neutral. Greg go after him.
Yeah, I think we'll do it this way. 당신 짝패군요. 뻔하지. Almost. 자비의 감사도. Oh, Greg came in with his follow-up and killed him. Good. 좋아. One more Koi, one koi. target down. Means we can focus more on one guy with multiple units. Another down. Oh yeah. We got this one. 빠르게 처리하지. 다음 목표로. 자세가 무너졌네. 자비의 감사도. Oh, how much ammo does he have left? 5. Spends 1, 2 Tiger Mark rounds. One, two. I'm at the burn count. Burn and burn count 3. Tremor burst. Do that. 타겟 포착. 1시 방향. 그 사용대. 마침표를. Honglu needs to reload next turn. 화력, 추진, 각자의 위치가 있으니 Does that guy, hold up. Does that guy have like 12 turn? No.
She's still in. Yeah, she's still in the red suit. That. Oh wait, that's right. Honglu needs to reload, so we should just slap him, throw him at somebody. Where is Greg? 완벽한 거리고. 전탄격발. 자세가 무너졌네. 자비에 감사하다. 총알값 아까울 놈은 Chocolate is no longer hot, but it is still chocolate. What the fuck is agitated? Low morale, turn, start being one attack power up and too fragile. Negative stain buff. Alright. We need to speed this up because our boy Merceau is in his low ammo state. He's reloaded. This is not something I chose. It was forced upon me. We must live with the consequences. Honglu has regained all his ammo. Try and have him blitz that guy. Who's attacking this motherfucker? And Greg to fuck up the guy with the deep wound.
got everything covered. 타겟 포착 1시간에 You're facing the horrors every day, and here comes several indecent dudes to beat them up. Yeah. 빈틈투성이군. 헛! 상콕. 화력 추진 차! 타! 피차 공정은 필요 없겠죠. Alright, here's the boss. I need blue. These guys have anything new in them. Lashley's gain damage up. Middle ally is killed. Gain, yep, that's not new. That's not. Allies heal 10 insanity points at the start every time the middle ally is killed. Weapons level up max. Enemy that attacked this unit fails to deal more than 12 HP with their skill. Enemy loses 10 SP. Low morale effects. Vengeance. Turn 1. Okay, so he gets stronger, but he loses defenses when he's in low morale. After winning clash, increases by 10 after this unit defeats an enemy. Goes higher. Higher. If the level of the defeated ally was higher than or equal to the unit's decrease based on the level difference. Okay, so that we're running big purples right now, which is so booting him down to into low morale makes him easier to kill, but he will hurt us more. He heals all allies for 10 SP. Start every turn. Unopposed. Oh. Unopposed? What? Damn, he fast. Oh shit. The attacking schmale.
I think I'm doing something reasonable. Sure, you see who the move is targeting? Yeah. Damn it. Payback is counter. Why do I need Pride Resonance again? Ammo. Ammo from Rousseau. Because he's gonna be spending, I think 3? Might be 4 ammo with this, red skill. And then the Pride Resonance will give him ammo back. Double 현재 check. 말씀하신 임무를 수행 중이에요. Because it triggers and clears ammunition tribute when one ally with the earliest deployment order among those using ammo, which could be in Rousseau, if I remember correctly, finishes their attack if their current ammo count is fewer than half, rounded up. Spend scorched propellant ammo on self equal to the total ammo count. Affected units spent and supply them with the same amount of ammo as scorched propellant ammo. Passive is already active. No, ammunition tribute only activates when you have a free Pride Resonance chain thing. No. No, it doesn't. Believe me. I am aware. See? Now it's not active anymore. If I pull fucking... and I put this over here, it's not active. How much does this spend? 1, 2, 1 hit, trigger when spending, activate the above effect 2 more times. So it triggers Tremor Burst, what, 3 times then? How much ammo does he fucking have? Cumulative rounds spent 13. Max capacity 8. So when the one ally is at fewer than half. Yeah. Well, let's not worry about activating the resonance chain. Let's just make sure she survives. Or does... Wait, hold on. What does Binden do? Dude, that sounds like it'd be good to have on the motherfucker. Speed decreases. Yeah, let's do that. Let's bind him. Make him slow him down a little bit. That'll be good. I still need to power guard the male because I want her to switch suits and she doesn't have any yellow. 이미 입해줍니다. 제게 말을 거는 건 룰 위반이죠. Fucking defense. We don't get any. We just get tremor and sinking and tremor. Okay, good. Good to build up the tremor then. Put tremor. Tremor and target has burn. Tremor scores plus 1 burn. That's 6+ tremor. Oh, the hopeless. The hopeless is so rough. How much tremor will I have been building up? Inflict tremor 2. Count 3+ tremor, so it wouldn't trigger the tremor burst
yet on his skill. Oh, 3+ tremor count. It might then. I'm not sure. 2 tremor count. Okay, so it'd be attacking Sinclair. Don't want to burst the tremor yet. Using orange would just fuck me a little bit. Because that's hopeless. And this is not Enclair, so being low sanity is bad. I should probably just guard it and fucking live with consequences. Oh, I know what Tremor Burst does, but my brain is fucking short-circuiting. Oh, not that. Yeah. So it's triggering Tremor Burst because we have Tiger Mark rounds. Oh wait, no, it triggers Tremor Burst anyway. Tremor Burst, reduce the target stagger threshold by tremor potency. Yeah. I don't think that will trigger itself. Oh, we'll find out, I guess. That triggered his counter. 빈틈 투성이군. 스틸레터. Staggered. Got a dodge and a regular combat start. Struggling. Neutral. Fuck. Hold on. What the fuck is this? Reduce value by 1 while this is active. Take double damage from skills. Double the amount of stagger. Threshold raise. Tremor burst. Attack.
this applying to the person that hits him, or is it applying it to him if it goes off? Like, if I attack it, this triggers. So if I win the clashes against either of those, do those effects still go off, or is it I don't understand that. For some reason, I'm having still goes off. So that effect is going, that like thing is going to be put on Hong Lu? Oh, okay. So I have to stagger him by the time this shit is over, or he gets a big buff. And it's making it easier I have to stagger him now. Wait, does he have the buff yet? I guess staggering him now keeps him from applying that when combat starts. Okay. I kind of just have to let Otis get the shit kicked out of her, I think. 지금은 바쁩니다. Because they are all after her ass. What, that he's saying, come on and hit me with your best shot, so I just stack everybody but the one motherfucker that's getting her ass beat onto him? Let's see. Well, they go after her, so... Let's not overclock that. No, that's not what I want. Fuck it. Okay, I guess trimmer his ass into the ground. Wait, I need to trigger a tremor burst. This converted into him? Yeah. Does this trigger a tremor burst? Yes. I win the clash, and yes. Oh, hopefully. 빠르게 처리하지. 전력으로 상대해봐.
전탄격발. Fucking all the evasions. I didn't intend to. 이런 I shouldn't have. 지가 Oh, she's dead. Shit. 명령에 따르겠습니다. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 단원 보급해드리겠습니다. 즐겁고 빈틈 투성이군. 스틸레터. 허술하군. What fucking suit are you? Blue. Okay, I guess that's what we're rolling then. 당신 짝패군요. 사물. 앵화. 비가 오네. 아메스코. One way to find out, I guess. 명령에 따르겠습니다. 장난이 길어. No, Shmail! 달라질 운명은 아니었나? Punched her so hard she changed out of her fucking head. 너무나 멀쩡하게 내 손질받았어야 할 어느 날의 머리는 다신 그러지 못할 텐데. Beat the ego out of her quite literally. Apparently, yeah. Can my clock even make a difference against someone so overwhelmingly powerful? This fight walled you for a couple days? Yeah, I bet.
You didn't go into this with maximum power creep on your side, did you? If I hadn't staggered him the second time, he would... It's so lucky that fucking Thumb... Fucking Capo, Merceau, and Sinclair are, like, apply so much fucking tremor. Along with Greg. Very lucky. Leo, Ish, and Claire, and no support IDs? Ugh. That sounds rough. I've gained an attack weight 7 that would deal 500 damage at minimum per unit called My Air Coupons. My legs began to shake. Strategy, resurrections, it all seemed completely meaningless against this onslaught. I got him to like a 2/3 health left, right? Faust's voice calling my name has never sounded more hollow. Speak, Faust. That was close. 저는 또다시 신체 활동을 멈출 것이기에. 그리고 중지의 저자는 What? 중지 소속과 얽히는 것은 예정에 있어선 안 되는 일이었습니다. 당신이 시계를 몇 번이나 돌리던 결과는 같을 것이고 저자가 히스클리프를 이리저리 Can you survive that? 곧 당신의 머리를 부수러 오겠죠. 단테 머리 뒤에 있는 조그만 버튼을 짧게 넌 You did because you had no damage? 누른 후 Fucking rough. I'd grown accustomed to total annihilation. We've had plenty on our journey here. Sinners always gave their lives to learn our enemy's weaknesses or patterns while I worked out a strategy from the rear. The answer would always be somewhere within our reach. Slowly but surely, we'd figure out the answer. For that promise of an answer, the sinners rose again. Capo Merceau is built different. But time was 말씀드린 방법대로 수행하시면 당신의 머리에는 30초의 유예 시간 후 포결 반응이 일어납니다. 쉽게 말해 자폭입니다. 황금가지가 적대 세력의 손에 넘어가는 것을 대비하기 위해 마련되었던 최후의 대응 방법입니다. 폭발의 범위는 크지 않지만 그 열과 강도는 굉장히 강하여 도시의 별에 해당하는 것들도. What about Virgilius? He said he'd come help before my head. 말씀하시면서 알아채신 것 같군요. 현 상황을 알릴 수단도 설령 안다고 해도. What about the sinners? When I'm gone, you guys are... 알고 있어요. 제 세계는 여기서 끝이 나겠죠. 그럼 I could keep running away, take the boat, and try to stay alive until the laws of the lake lets Virgilius cross the borders, and... 확률이 완전히 0이라고 할 수는 없겠죠. This was the second time after Siegfried. The overwhelming sense of dread, so overwhelming that it breaks even our fighting spirits. The incident with Siegfried was humiliating, but he wasn't there to obliterate us. He was just there to teach us a lesson. This man, he's not gonna stop until he's completely broken every sinner's will, till he's satisfied
Until the humiliation the middle faced is recuperated, he will kill. LCB는 여기까지더라도 세계 아니 림버스 컴퍼니는 존속되어야 합니다. 단테 결단을 재밌는 게 다 있네. Simply explode. Simply kill yourself now, clock. 몸은 다 터져나갔으면서도 눈빛은 죽지도 않고 계속 일어서려고 하는군. Stunning wisdom. 이딴 것들 때문에 역시 째깍째깍 돌아가면 시체가 되살아나는군. 세상 참 좋아졌네. 근데 저런 기술이 도시에 있어도 되는 거였나? 돌아가면 큰 누님에게 물어봐야겠군. Ishmael. Can't win. I'm sure Ishmael knew that better than anyone. I couldn't bring myself to tell her the same thing. 닥쳐요. 지랄 말고 계속 살려요. 다음 기회에. 살려. 다시. Ishmael and I were nothing more than entertainment to him. With every turn of the clock, with every revival, he howled with laughter and clapped with joy. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 I feel like I might want to bring the 귀중한 bleed 경우의 squad 수에 out 들어맞았군. if we're gonna do that shit again. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. Fucking stunning wisdom. 좋아. 이번엔 선글라스를 스쳤어. 하지만 다음 기회에. Level 60 with 3000 HP. Could I bleed him out? 내가 얼마나 많은 파도를 넘어왔는데 목숨만 무한정이면 어디까지라도. Come on, Ishmael. The mist thickens, expands, devouring everything. Futures, our hopes, and any slim chance of victory we've had. And so does the fog of my sight, my mind. Will this continue until either Ishmael gives up, or until he gets tired of this little game? Until he simply walks over and crushes my head? Could Virgilius piece my shattered clock back together? Is that even possible? If I did as Faust told me to and blew up my head, not even a shred of me would be. 슬슬 똑같은 말만 들으니 지루해져 가는데. 메인 이벤트 시계 부수기로 가볼까? 안 돼! 단테! 뛰어요! 어떻게든 도망쳐! 이 지경을 다 겪어도 아직 다리를 붙잡고 매달릴 정도면 당신 엄청 소중한 사람인가 보다. 관리자는 단테는 안 돼! Should I press the button? Is that really going to be my last ever thought? There was a distant sound like an answer to my question. Solemn sound told clearly through the blinding fog. It was a skiff. One much smaller, much more modest than ours. From beyond the misty veil, the skiff slowly glided across the water in our direction. On it was a solitary figure holding an oar. A giant harpoon was attached to the bow of the ship. What? The big brother of the middle, who could probably break that puny skiff in half with his bare hands, stares at it in stunned silence.
It became clear that the skiff didn't float here by accident. When the figure on the boat began gently rowing in our direction, through the mist we saw something flash atop the skiff. The figure hurled something in our general direction. It flew so fast that no human eye could catch it. I didn't even have the time to register that something was thrown before I noticed something was piercing the big brother's left shoulder. Then a powerful shockwave, far mightier than anything the pirates had fired earlier, struck us. The air itself quaked. It was not a distance that most people would even think about jumping across, but the figure leaped over from the skiff of the Lobotomy Corps branch gracefully and with agility. The man from the middle, who had so far appeared unassailable, stumbled and fell to his knees. His shoulder was skewered. 당신 That's when I finally noticed that what the figure had thrown was a harpoon. A harpoon too immense to be thrown by a mere person, let alone at such blinding speed. The hooded figure's arm was wreathed in a familiar light. 영감탱이. 호수에서 물고기나 잡는 줄 알았는데 색을 달고 나서 기어코 청새치 고래 하나 잡았다더니 이젠 눈에 뵈는 게 없어서 중지도 고래로 보이나? 나를 공격한다는 게 어떤 뜻인지는 알만한 사람일 텐데 말이야. 중지도 고래와 다를 바 없지. 하지만 여기 온 것은 그 때문이 아니야. 그저 놓쳤던 고기를 잡으러 왔다네. 아무렴 그러시겠지. 중지는 반드시 잊지 않고 기억한다는 걸 알고 있겠지? 뭐 그 밴댕이 소갈머리 같은 책에 남는 공간이 있다면 적어 놓으세나. The old man tugs the harpoon lodged in the big brother's shoulder. The big brother tried to hold his ground against the harpoon's pull until there was a crunch. 버티면 부서진다네. Harpoon tore off his entire shoulder with it. It was a force that would have turned most people into tattered meat. 썩어도 준치군. 다음은 어떨까? 그래, 좋아, 좋다고. 물러가지. 중지는 늘 기억해. 내가 했던 일은 중요하지 않아. 중주에게 등을 돌린 놈들은 중지가 반드시 기억하고 잊지 않는다. 그리고 무조건 되갚아준다. 그게 어떤 형태든 간에. Ishmael and I had no choice but to watch in silent awe as the old man approached us. The harpoon was still in his hand, and if he wished to strike us with it, we could never hope to get out of its way. 난 이 건물을 삼켜버린 내 고기를 찾고 있네. 자네들도 고기를 낚는 자들일까? We have some help finding the whale then, do we? Interesting. 의외군, 파우스터 씨. 다른 수감자도 아닌 당신이 이렇게 누추한 곳까지 거물을 모셔왔습니다. Please, sir, accept Don Quixote as a sacrifice. Please don't eat us. 뭐 죽다 살아왔는데 따뜻한 환영까지는 안 바래도. 그래. No, it's not. It's true. She's not a fish. 위해 개인 상담을 아무래도 다시 열긴 해야겠군. Virgilius's obvious discontent at the involvement of an outsider didn't seem to bother Faust. 작전에 투입해야 하는 인물이라고 판단했습니다.
나는 그 창백한 고래를 잡을 수 있는 유일한 자일 테니까. 그럴 테지. 쪽빈 노인. Oh no. 말씀이요? Oh, Dawn. 지금 특색 두 명과 Somebody hit her before she gets going. 호수 어딘가에서 고래들을 잡으러 떠돈다고 들었지. 마지막으로 들려오는 소문에 따르면 Can I get rabies at this rate? Are you sure she doesn't already have it? 청새치 고래를 Be the only individual who can survive contracting rabies? Because... Oh. The old man grunted. It was neither a confirmation nor a denial, but that was the way the old man was. Everyone understood that. 정황상 황금가지는 호수를 표류하는 고래에게 먹혔습니다. 외곽에서만 보였다던 오지안 중 하나인 그 창백한 고래입니다. 역시 그렇겠지. 결국 그런 흐름일 테니까. 시간을 많이 뺏겼네. 본론으로 들어가지. 나는 창백한 고래를 잡길 원한다. 그리고 우리는 남는 게 시간뿐이지. 또한 저희는 그 고래가 어디로 향할지 알고 있습니다. 당신은 그 고래를 잡기 위해 오랫동안 관찰하고 기회를 엿보며 나름의 방법을 터득한 분일 테죠. 이건 어때요? 원한다면 믿기든 뭐든 되어드리죠. 그 방법은 Ishmael is schmailing. The crowd fell silent when Ishmael finished explaining her plan. 미쳤군. 아까 혼자서 제일 많이 처맞고 나더니 아예 단단히 돌아버렸어. You're one to talk, Heathcliff. 이건 내 목적일 뿐이에요. 겸사겸사 가는 길에 황금가지가 있는 거고. 당신들 알아서 결정해요. I don't know what other kind of being could hunt the fucking whales by himself and have any chance of succeeding, so yeah, he would have to be one. 아무튼 이 회사나 저나 목적을 달성하려는 방법을 모색할 뿐이에요. 그리고 딱히 이렇다 할 방법도 없잖아요. 나는 반대야. 저걸 정상적인 생각이라고 들어주는 것부터가 잘못됐어. That's unfortunate that you hold that opinion, Heathcliff. You're gonna have to fucking deal with it. 한 가지 질문이 남았네. 붉은색. 자네도 이 낚시에 함께 하는가? The Indigo Elder suddenly broke his silence with a question. 물 밑에 사는 비린 것들을 사냥하는 취미나 조이에는 없기도 하지만 그런 문제보다 우선되는 게 있어서 말이야. 최악의 상황이 아니라면 내가 앞에 나서는 일은 없을 거다. The old man rose from his seat and walked off as though he was about to leave. 잠깐 기다려줄 수 있겠나? 길잡이가 참여하지 않더라도 승산은 있을 수 있다. 계획을 면밀히 짠다면 우리끼리 충분히 수행할 수 있을 테니 그렇게 섣불리 포기하는 것은 거절한다고 말한 적 없네. 창백한 고래를 잡으려면 이 요란한 비명을 지르는 배로는 힘들 것이. Screaming? I don't think the Mephistopheles was that loud. 가까이 그리고 은밀히 다가가야 하므로 좁으면서도 튼튼한 배가 필요하지. 아니 그러면 왜 베르길리우스 씨가 안 도와준다니까 바로 승낙을 한 거지? 그러게. 오히려 손이 줄게 되어서 거절할 줄 알았는데. 말씀하신 배는 저희 쪽에서 구비하고 있습니다. 필요하다면 한 척을 더 내어드리죠. 아니, 나는 내 배로 좋게.
그 낚싯배? 고래가 꼬리만 퍼덕이면 다 부서질 것 같이 생겼던데. 아니, 저 배 상태는 구려 보여도 어지간해서 부서지지 않는 배다. Consider me unsurprised. 엑스사의 합금을 사용했구려. 구하기 힘든 자리였을 텐데. 혹시 그 또한 특색이 가지는 혜택의 일종인가? 소문으로 들었는데. Instead of entertaining that bombardment of questions, he approached me. 보아하니 지금까지 호수에서 선원들은 자네의 시계로 인해 목숨을 부지해 온 것 같군. 어떤 원리인지는 모르겠으나 특이점의 일종일 테지. 하지만 그 고래에게는 통하지 않을 능력일 거야. 그러니 지금부터라도 모든 것을 되돌릴 수 있다고 맹신하지는 말게. Why did you accept, even after Virgilius opted out? It was a question I've been unable to let go. 어째서 베르길리우스 씨의 도움 없이도 작전을 수락하였냐고 물어보. 질문이 틀렸군. 오히려 붉은색이 나섰다면 거절했을 것이네. 붉은색과 내가 나선다면 시간은 걸리더라도 반드시 그 고래를 잡을 수 있겠지. 둘 중 하나가 죽을 테지만. 그래서 붉은색이 나선다면 거절할 생각이었네. 그간 내가 잡은 것이 아닌 게 되니까. 그게 무슨 말이야? 이해가 되지 않소. 한계에 부딪힐 수 없다는 뜻이네. 한계? 지금 무슨 말을 하는 거예요? 필요한 모든 수를 가용해서라도. 지도에 그어진 도시, 그 테두리 너머에 있는 외곽까지가 사람이 두려워하여 그어버렸던 선이라면 그 뒤에는 두려움을 넘어 이해조차 하지 못할 별들이 있는 곳이 있지. 나는 선을 넘어 그 이해에 맞서려는 어부라네. 설마 외곽 너머를 말하는 건가? Interesting. 그 고래는 모든 걸 집어삼키고 재앙을 부르고 다녀요. 그걸 어떻게? 자네는 먹잇감이 되어 본 적이 있는 선원이군. 이곳에 있는 수많은 호수도 모든 걸 집어삼키고 재앙을 부르지. Does seem to be what the lake does, yeah. 언젠가 중요한 갈피에 놓이게 되었을 때 자신의 목숨은 전혀 아깝지 않다는 생각이 들게 된다면 지금 했던 이야기를 다시 한번 떠올려 보게. 나는 원래 조언을 해주는 것에 익숙하지 않아. 그럼에도 몇 마디 던져 놓는 것은 같은 노를 저어가는 사람에 대한 동질감이라고 해두지. As per the old man's directions, we rode on the skiff prepared on Mephistopheles. I saw Ishmael moments before boarding the skiff on Mephistopheles. This was Ishmael's plan, but I had no way of knowing what she was really thinking. Had an inkling, yes, and so far I've been going along with those vague guesses that led to disasters. So I had to ask her myself, Ishmael, what are you really trying to get out here? 내가 원하는 건 I see another version of Ishmael. She was hiding it well from the other sinners in Virgilius, but I could clearly see what she really wanted, her true desire. Ishmael, yeah. He was lifting a body from the waters. A body that was torn asunder, shattered bones, strips of muscle, tissue, flesh. Ishmael trembled with elation before what looked like the captain's mutilated corpse. 뭐예요? 얼른 가죠. This does not surprise me.
The middle, the guys from the middle do seem to be highly fucking ridiculous. Yes. I think I shall switch to the everybody makes everything bleed squad. Look at me, I'm Ishmael. I learned nothing, and I am now treating Ahab as my own personal mango stick. Wow. Biosho Bulba, yes. Correct. Indeed. 문을 열 시간인가? 나를 검은 가라뒀. 키만 잡고 있을 때가 말뚝을 쑤셔 넣어주죠. 지위를 받는 건 오랜만이네요. 가시죠. 하투페 이페 의뢰인가요? You don't get bleed potency on a skill usage if you don't already inflict bleed potency. So his passive doesn't actually fucking do anything, does it? Unless I bring him along. Yeah, I definitely am. 와, 기대되네요. I think I'm missing quite a few units for this team as well. Not entirely sure what this team is, but just Heisho team. Who else do I have? Just them, right? It's just those two. Oh wait, no, I have Faust as well. I still need... While we're waiting for the ad break to end. Good luck. I still need... Good. This Don Quixote. Blood Fiend. Where the fuck is Furakomo-ish? Game season, just go through the other tabs.
Kumo Schmail. Lead. One ally with fastest speed. Plus one more. Yes, indeed. Well, it seems I have a plan for now. Back to driving. We approach the end. 자, 판 돌아갑니다. As we discussed earlier, we took a different route from the Indigo Elder. We were first arrive at separate destinations for our path. Something's floating over there. Not long after we crossed the line where the lake water turned dark gray, we noticed something pale peeking out from the lake. 저건 섬인 걸까요? 암초일 수도 있다. 어쩌면 이번 호수는 이러한 장애물들을 피하며 항해하는 게 중요한 곳일지도 모르겠군. 크기가 들쭉날쭉하긴 하네요. 저건 암초라고 보기엔 크기가 엄청 커요. They dead whales? 뭔가 느껴지는 것이 있어, 단테. 저것들이 몰려있지 않은 공간을 찾아 나아갈 수도 있겠지만 그쪽이 틀린 방향이라면 작전이 물거품이 될 테니. 대략적인 방향이라도 알려주시면 그걸 기반으로 예상 위치를 계산해 보겠습니다. 쪽빛 노인이 준 정보도 있으니 예측은 어느 정도의 정확성이 보장될 거라고 판단됩니다. 뭐야, 시계 대가리가 나침반 역할을 하는 거야? 진작 그랬으면. 호수라는 특수성을 가진 광활하게 넓고 트여있는 공간이라 시도되는 방법일 뿐입니다. 육지의 도시는 지상과 지하로 온갖 건축물과 그 안에 높은 밀도의 사람들로 가득 차 있기 때문에 황금가지를 근거리가 아니면 느끼기도 어렵고 가리킨 방향대로 간다 해도 결국 다른 데에서는 다시 시계 대가리라는 거구만. Wow, thanks for the fucking emotional support, Heathcliff, you shit ass. So that's why I could feel the golden bough here, even when it was so far away. I raised my finger and pointed toward the general direction of this vague feeling. 확인했습니다. 해당 방향으로 선회하죠. Ishmael wordlessly steered the ship according to Faust's words. We grew even ever nearer to the island, or a reef. Heavy silence descended upon the sinners. Until Ishmael gasped with a sudden realization. 이 호수였구나. There was an incomprehensible look on Ishmael's face. Maybe I saw unrestrained joy. The joy of finding something she's been searching for so long. Such an overwhelming, all-consuming happiness that her facial muscles began to twitch on their own. Maybe I saw extreme fear. The fear in the face of destined, unavoidable horror. The lake's splashing waves hit her trembling face and rolled down her cheeks. Maybe she was sweating from dread. 이스마엘, 무언가 깨달은 정보가 있는 건가요? 네. 여기서 어떻게 해야 할지는 너무 명확하게 알고 있죠. 오티스 씨, 저는 후미에 있어서 확실하게 보이지 않아요. 그러니까 지금 우리 배 앞에 어떤 것들이 몇 개나 어느 정도의 크기인지 제게 빠짐없이 알려주세요. 암초들 주변에는 거센 해류가 흐르고 있으니 빠르게 피할 방법을 파악해야 하는 건가. 알았다.
Otis nodded emphatically before rising from her seat to gaze at the path ahead. She balanced herself as the ship rocked. 350m 가량의 민무늬에 번들거리는 초소형 암초 하나. 그보다 500m쯤 먼 거리에 혹처럼 툭 붉어진 모양이 상징적인 중간 규모의 암초 하나. 계속하세요. 그리고 그것과 얼마 떨어지지 않은 거리에 구멍이 숭숭 뚫린 I 거친 cast 질감의 that's 대형 규모의 Ishmael's 섬. usual expression. No. 자세히 보니 No, it's not. 그런 것들이 서너 개 뭉쳐 있는 모양새군. 좋아요. Ishmael began fiddling with the steering gear and the engine's output levers, as though something had clicked in her mind. 좋아. 첫 번째 암초는 성공적으로 통과했다. 뭔가 암초라기에는 생각했던 질감하고는 다르네요. 저건 단단한 암석이나 흑재질로 만들어지지 않았군. 두 번째도 통과. 야, 앞에 덩치 큰 놈하고 길쭉한 놈한테 가려져서 안 보여서 그런데 저건 살아 숨쉬는 거다. Are they whale bits? 뭐? 잠깐, 물개. 네놈 어디로 좋다는 거냐? 이대로면 세 번째 암초에 부딪힌다. 맞게 가는 거예요, 오티스 씨. 우린 거기에 내릴 거거든요. 잠깐, 저거 말하는 거야? 저기, 야, 쳐들었어도 혼자서만 난리치라고. 저 위에 사람은커녕 나무 한 그루도 없는데 뭘 얻겠다고 내려? 생각하는 방식부터 틀렸어요, 당신. 뭐가 틀렸다는? 으아! A loud shock and an ear-splitting sound of the skiff scratching and sliding against something cut Heathcliff off. 야이씨, 운전 똑바로 안 해? 아니, 맞겠군. 흰색... 설마... 이스마엘 씨? 네, 애초에 이것들은 섬이 아니에요. What we thought were islands suddenly rumbled, vibrating as the ground tremors from an earthquake. 전부 어느 고래의 일부예요. 이건. I knew it. I knew they were all whale parts. A colossal creature shudders as it wakes from a long slumber. Here we go. It's whale time. 타겟 포착 1시간. We're whaling, chat. 코이. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 수밖에. How long is this fight? Got one wave. Yeah, fuck it. 완벽한 거리. 전탄격발. Stop sinking my sinners, you fucks. 좋아. 코이. Goddamn mermaid shitheads. Health does that fucker have? 13. Dead before.
He can even do anything to it. 명령에 따르겠습니다. 화력, 추진, 자! 각자의 위치가 있으니 다음 목표로 나의 승리. 자세가 무너졌나? 빈틈투성도 이것밖에 못하나. 이것밖에 못하나. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 수밖에. I think I don't really have to try at this point. 좋아. 코이. 화력, 추진, 피차 동정은 필요 없겠죠. 뻔하지. 빈틈투성이군. 스틸레이터. 허술하군. 자비에 감사. 총알값 아까울 놈은 아니고. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞아. 명 받았습니다. I think I can just win rate this. But maybe not. I suppose if it's gonna neutral, it's gonna neutral regardless. 명령에 따르겠습니다. Just fuck him up, Marcel. 단격발. Gonna reload. Straight up. 화력, 추진. 각자의 위치가 있으니 빠르게 처리하지. 그 삶의 마침표를. 명령에 따르겠습니다. 다음 목표로 이것밖에 못하나. 이것밖에 못하나. 피차 동정은 필요 없겠죠. 타겟 포착. Take us home, Guitar Man. Guys, I'm not sure, but I have a. Is it just me, or do you think that bringing a pistol and a knife to hunt whales is not really the best combat loadout there you could have come up with? I know it's my fault for bringing him and all that, but 총알값 아까울 놈은 아니고. just
Logically speaking, it doesn't seem like the optimal weapon solution. 완벽한 거리군. 이것밖에 못하는 그렇게 서 있어. Partially because I know what the optimal weapon for it is, but still. I didn't bring that either. Welcome to anime. We hunt whales with gun blades, 피차 동정은 bayonet, 필요 없겠죠. shotgun spear things, katanas, pistols, knives. But no fucking harpoons. Can't do that. No, that's kitty shit. That's bitch made. 땅덩어리인 척하던 이것들이 전부 고래였고 이 숭숭 뚫린 구멍 같은 것들에게서 인어가 튀어나온다는 것도 알겠어. Potato guns, several ducks, a mallet, baseball bats. 피해갈 수도 있는 싸움을 왜 굳이 하는 거냐? 어? A firecracker strapped to a weasel thrown in the water. 스트레스 해소? 뭐 그런 거냐? 두더지 잡듯이? 그럴 리가 있나요? 제가 알고 있는 게 이 방법뿐인 거예요. 설명할 생각으로 그렇게 말했을 거라고 믿는다. Heathcliff, curious, wasn't the only center looking at Ishmael with expectant eyes. There was Otis and the other centers who all looked to her for some answers. Ishmael. And I was too, of course. 저도 이걸 진짜 하게 될 줄은 몰랐는데. 전설 같은 이야기였죠. 전설이요? 대호수를 떠들고 여기를 터전 삼는 사람들이 많은 만큼 나누어진 호수의 종류만큼 이라고 해야 할까요? 뱃사람들에게는 그 호수에 대한 이야기가 구전되어 전설처럼 들려오곤 해요. How do you choose a single lake to make your home and with the fucking waves and stuff? 호수. 이곳에도 노랫가락에 맞추어 불려오던 전설이 존재했죠. 해무에 숨겨져 있는 공간을 열기 위해 두드려라. 창백한 그 색을 찾기 위해 고래들을 울게 해라. 알맹이를 들춰내라. 고래의 울음소리 갖춰지면 드러나리. 그래서 그게 당최 무슨 뜻이오? 지금처럼 이 호수에 있는 구멍 고래들을 깨워서 인어들을 다 잡으면 창백한 고래에게 가는 길이 열린다는 말이에요. 그러니까 그걸 지금 믿으란 거지. 너도 믿고 있고. You have a fucking better idea, Heathcliff? 야, 살다 내가 이런 말을 꺼내게 될 줄은 진짜로 몰랐는데. 너 멍청하냐? 야, 고래를 깨우는 거랑 저 빽빽한 안개가 거치는 거랑 대체 무슨 연관이 있냐? 적어도 어느 정도 말이 되어야 할 거 아니야. 히스클리프 씨가 인과관계를 가지고 논파하고 있는 장면은 에이는 좀 닥쳐라. 나 진지하니까. 시간 안에 호수에서 벗어나지 못하면 파도가 밀려온다는 사실은 뭐 말이 되나요? 어? 정해진 공간에 도달하기 위해 직선 항해를 하지 못하고 왔던 항로로 바로 되돌아가지도 못한 채 여기저기를 돌아다녀야만 하는 건 말이 되고요? 제가 처음부터 말씀드렸죠. 대호수에서 상식을 찾지 말라고. 여기는 그렇게 돌아가는 곳이에요. 그냥 그런 거라고요. 좋아. 그건 네 말이 맞아. 근데 그런다고 해서 좌편이 뭐니 그렇게 딱딱 정해져 있는 도시 규칙이랑 그런 두루뭉술한 노래랑은 완전 다른 거 아니야? 그딴 걸 믿으라고? 내가 직접 겪고 봤으니까. 그 옛날 아무것도 모르는 치기 어린 항해사가 직접 배를 탔었고 직접 전설이 사실이었다는 걸 깨달았으니까. 그렇게 창백한 고래를 마주쳤으니까. Heathcliff fell silent, scratching his head. The rest of the sinners also nodded and began whispering. 나는 네가 진짜 마음에 안 든다. 피차요.
정말 죄다. 마음에 안 들지만 적어도 말다툼에서 이기겠다고 거짓말을 하거나 흰소리를 늘어놓진 않는다는 건 알아. 어디 끝까지 해봐. 일단 이 방망이로 두더지 같은 새끼들 후려치는 건 할만하니까. Oh my god. He's being semi-reasonable. 나도 납득했다. 하지만 다음엔 그런 이유가 있다면 먼저 말해줬으면 좋겠군. 어떤 의미에선 확실한 방향을 알게 되어서 Yeah, well, let's go find our next whale. 명령하신 대로 청원, 승선! 과연 해무가 마치 쪼개지듯이 거치고 있구려. Once we eliminated the mermaids of the last whale singled out by Ishmael, the fog slowly began to fade. Behind it was a different lake, beyond the gray sea. 마침내. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. 34 out of 36. Almost to the dungeon. 날씨가 제법 굳다. Marcel was right. The lake beyond the borders was nigh pitch black. The waves crested tall, rising and crashing violently under the thundering rainstorm. 풍랑 또한 심해지는군. Isong's face was starting to grow pale. 저희가 정말 할 수 있을까요? 언제는 할 수 있어서 했던 적이 있었냐? 그건 그렇지. 진입하겠습니다. 이 호수의 파도는 신경 쓰지 않아도 되나? 이 앞에 있는 구역에 대한 규칙이나 파도의 종류는 저도 몰라요. 해무가 열리는 모습, 그 안에 파도치는 시커먼 호수는 기억에 있지만 전설이 실제하는 모습을 지켜본 선장이 흥분해서 떠들던 연설과 고래를 잡기 위한 채비를 서둘렀던 기억만 남아있어요. 그러니까 이 앞부터는 진짜 모험입니다. 그럼 모든 걸 정면으로 맞서야만 되겠군. 네, 파도가 오면 정면으로 부딪힐 겁니다. 그 고래가 나타나도요. 아직까진 조용하네요. 그때는 호수에 진입한 지 몇 분도 되지 않아서 그것이 공격해왔어요. Everyone was as tense as they could ever be, looking around nervously. 저건 뭔가요? 뭔가 길고 높은 게 있는 것 같은데. 가까이 다가가 보는 걸 추천한다. 내가 일어나 광원을 가까이 비추겠다. Marceau got up with a lantern and pointed the light toward where Sinclair indicated. 하나가 아니네요. 여기 뭐지? 호수 한가운데 저런 게 떠 있을 필요가 있나? 등대 같은 건 아닐까? 근데 그렇게 보이기도 하네요. I got doubts about the lighthouse theory. Do you remember seeing anything like that, Ishmael? 네, 기억이 흐릿한 정도가 아니라 저런 건 아예 본 적이 없는. Is it fucking fins or like back spines or something? 이스마엘 양, 그대도 갑작스레 뱃멀미가 도지는 것이오. 안색이 무척 창백하오만. I knew that can't be true. A seasick sailor only exists in jokes. Besides, Ishmael was doing fine just mere moments ago. Then she must have had a sudden realization. 그렇군. 이런 모습이었던 거였어. 일부만으로도 저렇게. Terrifying realization. 어떤 건데 그래요? 알기 싫어도 알게 될 걸.
헤일인가? 총원! 잡을 수 있는 건 전부 꽉 잡고 있도록! Before we even had the chance to say anything, a leviathan of a wave rose to its crest, then crashed onto us from above and sucked us deep into the lake before throwing us back to the surface. 운이 좋았군요. I think I clicked past a fucking visual that I really wanted to see. There was something flashed on the screen. 아니, 운이 좋은 거 맞냐 우리? 방금 Everyone okay? Everyone was soaking wet, nearly hyperventilating, but mostly awestruck by what we've just witnessed. 이탈자는 없습니다만. 방금 The whale. 오범 등대 같은 게 아니라 모조리 엄청나게 큰 고래들의 꼬리였군요. 아, 진짜 그만하고 싶네 이거. 고래라는 게 저 따위로 생긴 거였다는 걸 모를 대로 돌아가고 싶어. 이 호수는 고래들이 잠들러 오는 곳이었던 건가? 그래, 목을 기울이고 잠들고 있으면 그 부분이 저렇게 높게 솟아오를 수도 있겠지. 하지만 이 소란스러움을 눈치채지 못할 리가 없어. 기울고 있어요! 이제 저것들이 깨어날 거예요. We're finally here. I think that's what Ishmael whispered, but the storm, the waves, buried her voice deep into the lake. 쪽빛 노인이 작전대로 무사히 합류했다면 저게 고래란 말인가? Hold on, I need to hear that fucking noise again. Oh, Don, you truly are our light in the darkness with your ridiculous fucking noises. Why are we using Dawn as bait again? I don't know. She is the most obvious one around of all the team members who could fucking draw attention. I think it might be her. The creature featuring the creature. Oh, we didn't have to wonder even for a second what Don Quixote was screaming about. An entire herd of entities, each dwarfing every single whale we've weathered throughout this journey, emerged from the waters all at once, in unison. They began migrating in a singular direction. To witness something like that was enough to make even Merceau gape with plain bewilderment. 여기까지의 작전은 성공인 것 같군요. 그렇다면 우리도 이야기되었던 대로 행동하지. 저기 There was a whale that stood out even among the herd of ineffably immense whales. Pallid as the pale death, its hide thick with scar tissue. 유독 상처가 많군. 찾았다. 역시 그 사람의 말이 맞았어. 그때 우리가 피쿼드호가 냈던 상처 자국이 그대로잖아. 그것을 발견했나 보군, 드디어. 그렇다고 생각됩니다. 언제나 그렇듯 작전의 성공률은 형편없이 낮을 테지. 그렇습니다. 노자비! Ishmael thundered. Ishmael? No, louder than the thunder itself, as though her personality itself had suddenly shifted. Her voice seemed to overwhelm the very storm itself. 대답해! 노잡은 놈들! 어? 목표는 저 흰 것이다! 총력으로! 총력으로 저! Even Otis was swept up in the sudden turn of events, repeating after Ishmael's bellowing commands.
The unintentional skipping of dialogue is really jarring to these kinds of scenes. Yeah. Is this what Ishmael was like when she sailed the lakes? Or is this the captain? 불빛이 보입니다. 뚝빛 노인이군요. The old man in his skiff was sliding across the waters towards the whale. 잘 듣게. 잠에서 깬 나머지 고래는 전부 던져놓은 미끼를 향해 갔네. 작전은 성공적이다. 이제 It wasn't clear whether it was the thunder or the old man's bellow that awakened the pallid whale. Its eyes began to lift. 이런 걸 이렇게 가까이서 보는 건 오랜만. It was an eye of astronomical proportions, so immense that it no longer resembled an eye but a reflective mirror of the world. 직접 보는 것을 고대했지. 이 눈칼. The old man, harpoon in hand, draws closer to the whale with a grim, stony expression. Ishmael also aims her harpoon at the great whale, her face nearly tearing with uncontainable joy. Some sinners tremble with fear, while others prepare themselves. All of it, the world contained in a single reflective eye that stretched even beyond our peripheral visions. 자, 물고기야. 너도 미끼를 물어라. 물 수밖에 없을 거다. 너는 언제나 그래왔으니까. 노잡이! 더 빨리! 내가 헤아리기 힘든 세월을 살아왔으며 내가 이해하지 못할 곳에서 태어났음을 존중하고 하지만 난 이 기회가 지나가기 전에 이 몸으로 너와 맞서 이해의 끝으로 향할 작정이다. Giant harpoon. Soars across the black sky like a bolt of levin and strikes the pallid whale. It's more just that I click reflexively when I'm done reading the thing, and I often finish reading the thing before the dialogue, the voice line is done. 지금이다. 배를 힘껏 저어서 나아가자. Ishmael rose tall and alone, looking straight out beyond the speeding boat's swaying bow, harpoon in her hand. 너를 다시 마주치면 무슨 생각이 들까? 많이 생각해봤었어. 근데 의외로 복잡하지는 않네. 반갑다. 이 빌어먹을 고래 새끼야. Compared to the old man's harpoon, the harpoon Ishmael hurled was like a needle. But once struck, as though its body was racked by an immense, unbearable pain, the pallid whale's maw opened, and the air itself began to vibrate. 입이 벌어진다. 가세나, 난 고기잡이를 시작할 테니. Every sinner heard the old man's voice. Every sinner begins rowing with all their might. In desperation, as though death itself was in our pursuit. As though it was our fate, our destiny to row. We were sucked into an endless abyss. And a rapid vortex pulled us into the maws of the beast, tenebrous as well as a well under a moonless night. Jesus fuck. There was a deep noise. And like a droplet in a sea, we melted into the fathomless dark. 들리나? 작전 어떻게 되었지? 들리나? 어이! 아무래도 무전기가 정말로 맛이 가버린 모양이군.
걱정이야. Whales. Belong, lads. And thus, it is next into the dungeon. Alright. And on the at the apex of the thing, I am going to shut us down for the night because I am tired and the anxiety of the upcoming surgery is getting to me. And I need to chill. Into the whale dimension with us, but next stream. We're gonna, lay off the God of War until after I recover from my surgery. We're just gonna keep doing this to see how far we can get with it before I am held off from my beloved streaming. So, we'll continue Monday. I hope y'all who are not normally on Monday streams can make it. Should you wish to see the story. But, you know, if not, the VODs will be on YouTube and on Twitch, so you can see it still if you miss it. Alright? Have a good weekend, everybody. Thanks for coming. Bye!